Say Poisson distribution is finished. Yes or no? Next we discuss normal distribution. కూర్చోండి. What is another name for normal distribution? Gaussian. Binomial distribution and Poisson distribution is a discrete distribution. Okay, but normal distribution is a continuous distribution. Means it takes infinite number of observations. It takes every value in the given interval. It takes every value in the given interval. See, we have several types of continuous distributions are there, like T distribution, F distribution, chi-square distribution. But our syllabus contains only normal distribution. That is the reason we discuss the properties of normal distribution as well as the probability function for a normal distribution. And related problems, we finish this normal distribution concept in today's class. See, normal distribution, the probability function for a normal distribution is, that is called it as probability density function. The probability function for a normal distribution is probability density function. See, the probability density function for a normal distribution is given by 1 by sigma root of 2 pi e power minus of x minus mu whole square by 2 sigma square, and x taking the values from minus infinity to plus infinity. X taking the values from minus infinity to plus infinity, and it takes all observations in the given interval. Okay. Symbolically, it is denoted by random variable x follows normal distribution with mean mu and variance sigma square. Here we have two parameters are there for a normal distribution. That's why it is called, okay, biparametric continuous distribution. Biparametric discrete distribution is binomial distribution. Okay, it is a biparametric continuous distribution. Here we have only two parameters are there. Those two are mu comma sigma square. Okay, mean and sigma square. Here pi is equal to 22 by 7. Pi is equal to 22 by 7. Sigma square is nothing but variance and mu is nothing but mean. Okay. See, while plotting all the points, normal distribution also call it as symmetrical distribution. While plotting all the points on a graph paper, it takes a bell-shaped curve. It takes a bell-shaped curve known as normal curve. Bell-shaped curve known as normal curve. The top of the bell is directly above the mean. The top of the bell is directly above the mean. Okay. See, it is symmetrical about mean. It is symmetrical about mean. Okay. That means symmetrical about mean means that line cuts the given curve into two equal parts. That line cuts the given curve into two equal parts. The area from this side is same as the area from this side. See, in this case, area is nothing but a probability. Area is nothing but a probability. See, the area from left side of mu is same as right side of mu. That is x taking the values from minus infinity to plus infinity. Minus infinity to plus infinity. See, now we are introducing one variable that is called normal variable. It is denoted by z. Normal variable denoted by z. Why we are going to converting random variable to normal variable? Random variable to normal variable, because of we have a normal distribution tables are available. That is the reason we convert random variable to normal variable. What is the such transformation means? Z is equal to x minus mu by sigma. Z is equal to x minus mu by sigma. This is by applying this transformation. Okay, we convert the probability density function. Density function is equal to 1 by sigma root of 2 pi into e power minus z square by 2. Minus z square by 2. See this. While substituting x is equal to mu in this function, hence what we get, z is equal to 0. That means x is equal to mu is same as z is equal to 0.
See, left side of Z we call it as negative and negative region. Right side of Z is called it as a positive region. We know that the total probability equal to 1. In this case, probability we call it as a area. Therefore, the total area under the normal curve is 1. The total area under the normal curve is 1. That normal curve, that normal curve, okay, this line divides that curve into two equal parts. That is the reason left side of Z area is 0.5, right side of Z area is also 0.5. Okay. See, this is the basic introduction for normal distribution. Next, suppose to say mean is equal to 0, standard deviation is equal to 1, mean equal to 0 and standard deviation is equal to 1. That normal distribution, call it as standard normal distribution. In standard normal distribution, while substituting these 2 points in our transformation, z is equal to x minus mu by sigma, hence what we get mu is 0 and sigma is 1. Therefore, z is equal to x. Means for any standard normal distribution, there is no difference between normal variable and random variable. No difference between normal variable and random variable. All of you clear the point? Okay. See, for a standard normal distribution, the probability density function is 1 by root of 2 pi e power minus z square by 2. Otherwise, we also write it as e power minus x square by 2 because z is equal to x. All of you clear? Okay. When we say that a normal distribution is a standard normal distribution, mean is equal to 0 and standard deviation is equals to 1, then we say that that normal distribution call it as a standard normal distribution. Now we discuss the properties. Properties of normal curve. Properties of normal curve. See, normal curve is a bell-shaped curve. Normal curve is a bell-shaped curve. Okay, the top of the bell is directly above the mean. This is called top of the bell. This is called bell-shaped curve. Also call it as symmetrical curve. And symmetrical about x is equal to mu. Okay, right. Since normal distribution is a symmetrical distribution, normal distribution is a symmetrical distribution. That is mean equal to median is equal to mode. Normal distribution is symmetrical distribution. All the measures of central tendencies are equal. Okay. And also one more thing, since it is a symmetrical distribution, Q1, Q2, Q3, then Q2 minus Q1 is same as Q3 minus Q2. Otherwise, Q2 is equal to Q1 plus Q3 by 2. Q2 is called midpoint because it is a symmetrical curve. All of you understand? Okay. Next, see from minus infinity to plus infinity, the area between mu minus sigma x is equal to and mu plus sigma x is equal to, okay, the area between mu minus sigma and mu plus sigma is 0.68 or 68%. The area between mu minus 2 sigma and mu plus 2 sigma is 0.954 6, okay, 45, that is 95.46. The area from mu minus 3 sigma to mu plus 3 sigma is 0.9973 or 99.73%. 99.73% means it covers all area except 0.27% of the normal curve. Okay, the area from minus infinity to plus infinity is 1 or 100%. Okay, see in this mu minus sigma and mu plus sigma region, mu minus sigma and mu plus sigma, call it as point of inflection. This region, these two points are called it as point of inflection or inflection points. See, because of on that particular point, the shape of the curve is changes.
The shape of the curve is changes from convex to concave or sometimes concave to convex. That is the reason these 2 points mu minus sigma and mu plus sigma are called as a point of inflection. Okay. Next, the first quartile of the normal distribution Q1 is equals to mu minus 0.675 into sigma. Third quartile of the normal distribution is mu plus 0.675 into sigma. Quartile deviation is equal to 0.675 into sigma. Okay. See, as n tending to infinity, every distribution, until like binomial distribution and Poisson distribution, those two are tending to normal distribution. N tending to infinity means n is very large. Okay, large number of observations are there. It is somewhat difficult to solve any problem in binomial distribution or it may be a Poisson distribution. Those problems are also solved by using normal distribution because it is a continuous distribution. All of you understand the point? Okay. Next thing is the relation between QD, MD, SD. QD is to MD is to SD is equal to 10 is to 12 is to 15. Okay. Otherwise 6QD is equal to 5MD is equals to 4SD. Okay. See, this is the relationship between QD, MD, SD. And next one is additive property for normal distribution. See, X follows normal distribution with mean mu1 and variance sigma 1 square. Y follows normal distribution with mean mu2 and variance sigma 2 square. X plus Y follows normal distribution of mu1 plus mu2 and variance sigma 1 square plus sigma 2 square. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అడిగితే అక్కడ రూట్ పెట్టడం అంతే. అడిగిన దాన్ని బట్టి చేయటం. ఓకే. See, this is called additive property for a normal distribution, and the symbol pi of a represents for the area from minus infinity to a, the area from minus infinity to a, like this. Suppose this is the a point, minus infinity to a. This is called ఇంట్రడక్షన్ రిలేటెడ్ టు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మీకు ఒక 5 minutes టైం ఇస్తున్నా. ఒక్కసారి పాయింట్స్ అన్ని చదవండి. ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. Now, see the set B. In set B in the previous class, we finished up to 15 problems. See the 16th question. See the 16th problem. What is the coefficient of variation characterized by the following density function? F of x is equal to 1 by 4 into root of 2 pi e power minus of x minus 10 whole square by 32. Is it a probability density function for a normal distribution? Comparing to the original equation, then mu is equal to 4, standard deviation is equals to, mu is equal to 10, stop talking, standard deviation is equals to 4. Then now CV, they are asking to find out CV. What is CV formula? Standard deviation by arithmetic mean into 100, that is 4 by 10 into 100, which is equals to 40. Problem number 17. See, f of x is equals to 1 by root of 72 pi into e power minus of x minus 10 whole square by 72. See, mu is equal to 10. 2 sigma square is equal to 72. Sigma square is equal to 36. Sigma equal to, then first quartile. What is first quartile formula? Mu minus 0.675 into sigma. That is mu 10 minus 0.675 into sigma value 6. What is that value? 5.95. ప్యారలల్గా అందరూ చేస్తూ ఉండండి. ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ చదవక్కర్లేదు దీన్ని.
See the problem number 18. The two quartiles of the normal distribution Q1 is equals to 14.6 and Q3 is equal to 25.4 respectively. Then what is standard deviation? Q1 formula mu minus 0.675 into sigma. Next, mu plus 0.675 into sigma is equal to 25.4. Subtracting one from other. Minus 2 times of 0.675 into sigma is equal to 14.6 minus 25.4. Minus 10 point minus cancel. Sigma is equal to 10.8 by 2 into 0.675. Eight. Next, problem number 19. The mean deviation of the normal variable is 16. MD equal to 16, QD is equal to how much? QD by MD is equal to 10 by 12. Therefore, QD is equal to 10 by 12 into 16. From this, what is QD? 13 point B. Problem number 20. The point of inflection of the normal curve are 40 and 60. Mu minus sigma is equal to 40. Mu plus sigma is equal to 60. Okay. Mu minus sigma అంటున్నాం కదా. Okay. Mu minus sigma and mu plus sigma. It is a negative number. That's why we take negative value. Mu minus sigma is equals to minus 40. Mu plus sigma is equal to 60. Cancel. 2 mu is equal to 20. Mu is equal to 10. Substituting mu value substitute చేస్తే what is the standard deviation? 50. Standard deviation is 50. Then mean deviation MD by SD is equal to 12 by 15. 12 by 15 into standard deviation ఎంత అండి? ఎంత వస్తుంది చూడండి. 40. ఒక్క నిమిషం అండి, కంగారు పడద్దు. ఆప్షన్స్ని బట్టి ఇలా సాల్వ్ చేశా. ఈ ఒక్క ప్రాబ్లంకి స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి, అందుకే దీన్ని పక్కన. ఓకే. యాక్చువల్గా ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇట్లా 40 ఇవ్వలేదండి ఆన్సర్. అప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడంటే చూడండి, పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అంటే mu minus sigma is given by 40, mu plus sigma is equal to 60.
సింప్లిఫై చేయండి. డైరెక్ట్‌గా 2 మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎండీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12/15 ఇంటూ 10. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇది ఒక రకంగా కరెక్టే. ఆప్షన్ బట్టి సాల్వ్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ అంటే 2 ఇయర్స్ టెక్స్ట్ బుక్ 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ టెక్స్ట్ బుక్‌లో 8 ఉంటది ఆన్సర్. ఇదే క్వెషన్ ఇప్పుడు 40 ఉంది. అర్థమైందా? హ్మ్. అందుకని 2 రాసుకున్నాం. చెప్పలేం మనం అది. యాక్చువల్‌గా అయితే ఇది కరెక్ట్ ప్రొసీజరే. ఫస్ట్‌ది. ఎందుకంటే మ్యూ మైనస్ సిగ్మా అనేది ఎటు సైడ్ ఉంటది? లెఫ్ట్ సైడ్ కదా! లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూ ఎలా ఉండాలి? అందుకని నెగెటివ్ సింబల్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయాలి. ఫినిషా? నెక్స్ట్. If the quartile deviation of the normal curve QD is equal to 4.05, then mean deviation is how much? QD by MD is equal to 10 by 12. Therefore, 4.05 into 12 by 10 is equal to MD. Therefore, MD is equal to 4.20 second. The first quartile and mean deviation about median of the normal distribution. First quartile Q1 is equal to 13.25. Mean deviation is 8. What is mode of the distribution? See, we know that MD by SD is equal to how much? MD is 8 into 15 by 12 is equal to SD. From this, what is SD? 10. 13.25 is equal to Q1. Q1 means mu minus 0.675 into sigma. 13.25 is equal to 0.675 into 10. For mu is equal to 13.25 plus 6.75. Mu is equal to normal distribution lo mean equal to median equal to mode. Therefore, mode అని అడిగింది. Mode is equal to 20.
Next, the area under the normal curve. The area of the standard normal curve from 0 to 1 is 0.3413. So z is equal to 0, 0 to 1. This area is 0.3413. What is pi of 1? Pi of 1 means minus infinity to 1. And we want to find out this area. See, this area is 0.5. This part is how much? 0.3413. Then pi of 1 is 0.5 plus 0.3413. That is 0.84. Next, 24. X and y are two independent normal variables. Mean mu1 is equal to 10. Sigma 1 is equal to, with mean 10 and 12. Then mean mu2 is equal to 12. Standard deviation sigma 1 is 3. Sigma 2 is 4. X plus y follows normal distribution with mean mu1 plus mu2 and standard deviation is sigma 1 square plus sigma 2 square. Follows normal distribution of 10 plus 12, 9 plus 16. Follows normal distribution of 22, 5. Okay, na? Next, set B. Set C, ninth. Starting problem is 9 in set C. Stop talking. 9. ఇది నాకు ఒకసారి మెటీరియల్ అమ్మా అది ఒకటే ఉందా బుక్ లేదా మెటీరియల్ ఉందా స్టాప్ టాకింగ్ ఎక్స్ ఫాలోస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాట్లాడొద్దండి with mean is equal to 50 standard deviation is equal to 10 what is the value of probability of x less than or equal to 60 given x greater than 50 okay na see first we have to convert this expression in terms of z అయితే before that is this expression is looks like a given b what is a given b formula intersection అంటే అండేగా x greater than 50 by probability of x greater than 50 ఒకసారి వినండి మీకు
మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం కాకపోతే ఒకసారి వినండి, తర్వాత రాసుకుందురు గాని. ఈరోజు ఇది అయ్యేదాకా ఎలాగో వదలను. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయేదాకా. ఓకే. స్పీడ్‌గా చెప్తే 10 నిమిషాల్లో అయిపోద్ది. యూజ్ లేదు కదా నాకు. కానీ ఇందులో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం టఫ్ అని అంటున్నారు చాలామంది. ఒకసారి చూడండి. ఇది ఎందుకు చేయించడం అంటే, ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ వస్తే మళ్ళీ ఫీల్ అవ్వాలి అక్కడ ఎగ్జామ్‌లో. ఓకే. ఒక్కోసారి ఆడు టెక్స్ట్ బుక్‌లో క్వెషన్స్ ఇచ్చేస్తాడు ఈ చాప్టర్ నుంచి. లాస్ట్ టైమ్ 2 క్వెషన్స్ ఇందులో టెక్స్ట్ బుక్‌లో నుంచి ఇచ్చేసాడు. మీ అదృష్టం బాగుండి అలాంటి క్వెషన్‌లు తగిలినాయనుకో, మీకు ఆప్షన్స్ కూడా గుర్తుండిపోతాయి. ఎందుకంటే మీరు మినిమమ్ ఒక 4 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు కదా! చేసారా? చేయలేదా? చేయలే ఇప్పటికి కూడా 4 టైమ్స్ కూడా? హ్మ్. మినిమమ్ నేను 5 టైమ్స్ చేయాలని బిగినింగ్ నుంచి చెప్తున్నా. ఇప్పటి నుంచి కాదు, బిగినింగ్ నుంచి. ఓకే. మీ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యిద్ది. అండర్‌స్టాండబిలిటీ కెపాసిటీ పెరిగిద్ది. ఓకే. ఎప్పుడైతే క్వెషన్ బాగా అర్థమవుతుందో ఆటోమేటిక్‌గా సొల్యూషన్ ఏదో ఒకటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. సో, క్వెషన్ చదవగానే దానికి రిలేటెడ్‌గా ఉన్న కంటెంట్ మైండ్‌లోకి రావాలి. అట్లా రాకపోతే ఎగ్జామ్ సక్సెస్ రేట్ డిక్రీజ్ అయితది. ఓకే. అంటే మినిమమ్ 5 టైమ్స్ అయితే చదువుంటారు కదా! ప్రతి చాప్టర్‌ని ప్రతి సబ్జెక్ట్‌లో. ఓకే. నౌ ది x గ్రేటర్ థాన్ 50. x గ్రేటర్ థాన్ 50 మీన్స్ 50 లెస్ థాన్ x ఏనా? బట్ x లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 60. And probability of x greater than 50. This is equal to, now we convert z x minus mu by sigma. Hmm? That is 50 minus mu by sigma less than z less than or equal to 60 minus mu by sigma by probability of x minus mu by sigma greater than 50 minus mu by sigma. This is probability of what is mu? 50. Sigma. చూడండి 50 minus 50 అంటే 0 less than z less than 60 minus 50 అంటే 10. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ z గ్రేటర్ థాన్ 0 అన్నట్టేగా. మనకి 0-1 ఏరియా ఇంత ముందల ప్రాబ్లమ్‌లో ఇచ్చాడండి. ఏంటో చెప్పండి? 0.3413 బై z గ్రేటర్ థాన్ 0 అంటే హాఫ్ సైడ్ ఏరియాగా 0.5. చెప్పండి దీని వాల్యూ ఎంత? 0.6. ఇప్పుడు రాసుకోండి. యెస్. ఓకేనా? రైట్, సీ ద ప్రాబ్లమ్ నంబర్ 9. సీ ద ప్రాబ్లమ్ నంబర్ 9. మాట్లాడొద్దండి. చేసేసారా ఏంటి? ఇన్ ఏ శాంపిల్ ఆఫ్ 800 స్టూడెంట్స్ ద mean and standard deviation of the weight found to be 50 and 20 kgs. Mean is 50 and standard deviation is, on assumption of normality, what is the number of students whose weight is between 46 and 62? Okay. See, what is the number of students means we want to find out frequency. What is the frequency formula? N into corresponding probability. N into corresponding probability. But this problem belongs to which distribution? In normal, by applying the properties of normal distribution, we find out such probability first of all. That is probability of what probability we required. The weight lies between 46 and 62. But every problem in normal distribution, first we have to convert a random variable to normal variable by taking the substitution z is equal to x minus mu by sigma. That is 46 minus mu by sigma less than z less than 62 minus mu by sigma. That is probability of 46 minus mu 50 కదా, అంటే -4/20 లెస్ దాన్ z లెస్ దాన్ 62 - 50 12/20. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? 0.8. 2. నెక్స్ట్ 0.6. డ్రా ద నార్మల్ కర్వ్ యాజ్ పర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. -0.2 to 0.6. This area we require to find. This is write it as, how to write it? -0.2 less than z less than 0 plus 0 less than z less than 0.6.
See, the area from minus 0.2 to 0 is same as 0 to 0.2. What is such area? Is given 0.0793 plus 0.2257. What is the sum value? 0.304. Therefore, frequency out of 800 into 0.305. 240. Right now. జాగ్రత్త ఎరగొట్టుకో బెంచ్లు. ఇరిటేట్ అవుతున్నామని పొద్దు పొద్దున్నే. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్. See the, yes, stop talking. 10. The salaries of the workers of the factory is known to be normally distributed with an average salary is 10,000. Mu is equal to 10,000 and standard deviation is 2,000. Okay. If the 50 of the workers receive the salary more than 1,400, ante frequency of the employees who getting the salary is more than 1,500. More than 50 of the workers, అంటే 50 workers getting the salary is more than 14,000. అంతేనా? అంటే వాట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా? n ఇంటూ కరస్పాండింగ్. మరి ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ ఏంటంటండి? ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 14,000. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 14,000 ఇంటూ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ ఈస్ గివెన్? 50. జస్ట్ రివర్స్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు? 800 వర్కర్స్ ఆర్ దేర్, సారీ 800 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. Out of 800 members, how many members whose weight is lies between some interval? But in these cases, ఇప్పుడు అదే క్వశ్చన్ రివర్స్ లో ఎలా ఇవ్వచ్చు? ఓకే, దేర్ ఆర్ 244 వర్కర్స్ ఆర్ దేర్. 244 ఏనా? 244 members are there whose weight is lies between like 46 and 62. Then how many members are there in that company? లేదా how many total members are there అని అడగవచ్చు రివర్స్. ఇక్కడ రివర్స్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఏమడిగాడండి? We don't know how many employees are there in the company, but we know one condition: the members who getting the salary more than 14,000 is 50. Sorry, more than 14,000 is 50. అయితే based on that information, is it possible to find out such n value అంటే total number of workers? చేయొచ్చు. ఇదే కదా ఇచ్చిన కండిషన్. మరి అప్పుడు రైట్ అంటే దట్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ we find out this thing value, that is probability of x greater than 14,000 calculate చేద్దాం. That is z greater than 14,000 by minus 15,000. అంతేనా? మెయిన్ శాలరీ, సారీ 10,000 అంటే ఎంత వస్తుందండి? 4,000. 4,000 by 2,000 అంటే 2. ఓకే, ఇదే నార్మల్ కర్వ్ డ్రా చేస్తున్నా. z is equal to 2 line greater than 2 means this point. And దీని ఏం చేద్దాం? 0.5 minus, because of one side area is how much? Minus probability of 0 less than z less than 2. 0.5 minus what is probability of 0 less than z less than 2?
0.4772. What is this value? 0.022. Therefore, n into 0.0228 is equal to 50. N is equal to 50 by 0.0228. 21. దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? 0.0228 ఏనా? సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన. Therefore, n is equal to 50 by 0.0228. Once again, రాలేదు ఆన్సర్. Once again, I'll repeat. See, the question is, the salaries of the workers are known to be normal distributed, and that line indicating that this problem belongs to normal distribution. The average salary is 10,000 and the mean salary is how much is given? 10,000, and variation between the salaries is 2,000. Okay, next ఏమంటున్నాడంటే 50 of the workers, okay, who getting the salaries more than 14,000. అంటే 14,000 కంటే ఎక్కువ వచ్చే శాలరీ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే కంపెనీలో? 50. ఓకే, లక్ష్య కంపెనీలో చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. 200 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి. అవుట్ ఆఫ్ 200 వీ డోంట్ నో 200 ఫిగర్. ఓకే, బట్ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నో మీన్స్ 50 ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ గెటింగ్ మోర్ దెన్ 14,000. 14,000 కంటే శాలరీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 50. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ ఆఫీస్, అలా తన కంపెనీ ఎంతమంది ఉన్నారు, టోటల్ వర్కర్స్ ఎంత అంటున్నాడు. ఇప్పుడు మనకి టోటల్ వర్కర్స్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వర్కర్సేగా. ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? n ఇంటూ కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, అదే రాశారు. ఇగో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఇస్ n ఇంటూ కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ. మరి ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి? 50. n తెలుసా? తెలియదు. మరి ఇక్కడ p అంటే ఏంటి? ఈ 50 దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ద వర్కర్స్ గెటింగ్ ద శాలరీ మోర్ దెన్ 14,000. ఇక్కడ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ x అంటే ఏం అజ్యూమ్ చేస్తున్నాం? శాలరీ. శాలరీ ఎంత ఉండాలంట? మోర్ దాన్ 14,000 ఇంటూ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 50. ఇప్పుడు మన టాస్క్ ఏంటంటే ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా n వచ్చేస్తుంది మనకి. కనుక దీన్ని సపరేట్గా చేసే క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, దీన్ని దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయమంటున్నా? z. ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి? x మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా గ్రేటర్ దాన్ 14,000 మైనస్ 10,000 బై 2,000. 14,000 మైనస్ 10,000 అంటే 4,000. 4,000 బై 2,000 అంటే 2. అంటే x గ్రేటర్ దాన్ 14,000 ఈ సేమ్ z గ్రేటర్ దాన్ 2. z గ్రేటర్ దాన్ 2 ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఈ ప్రొసీజర్ తెలుసు కదా. ఇగో z గ్రేటర్ దాన్ 2, ఇక్కడ 2 పాజిటివ్ నెంబర్, గ్రేటర్ దాన్ 2 అంటే ఇటు సైడ్ ఏరియా, ఈ ఏరియా కావాలి. దీన్ని చేయలేం కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం? టోటల్ ఏరియా అంటే 0.5 లోంచి ఈ పార్ట్ తీసేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ పార్ట్? 0 to 2. 0.5 మైనస్ 0 to 2 ఏరియా ఇచ్చాడు 0.4772. దిస్ వాల్యూ is nothing but 0.0228. Substituting this, ఇప్పుడు ఇదే వాల్యూ 0.0228. Therefore, total workers are 2,193. Out of 2,193, the workers who getting the salary more than 1,400 is 50. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 11. For a normal distribution with mean 500, standard deviation 120, what is the value of k? The probability in the interval 500 and k is covers 40.32%. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 500 less than or equal to x less than or equal to k value is 0.4032. 40.32% is nothing but 0.4032. Okay.
నౌ వీ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ జెడ్. జెడ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. 500 minus 500 0 less than or equal to z less than or equal to k minus 120 సారీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.4032. వినండి ఒకసారి, తర్వాత రాసుకోవచ్చు. ఇంక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటున్నాడు? పై ఆఫ్ 1.3 ఇదిగో నార్మల్ కరువు. పై ఆఫ్ 1.3 అంటే ఏరియా. వాట్ ఈస్ దిస్ టోటల్ ఏరియా? 0.9032. See, for this area 0.5. మరి ఈ ఏరియా ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 40. ఇదంటే ఏంటి? 0 less than z less than 1.3 అనా? ఎంత అండి? 0.40. ఏరియా సరిపోయిందా? 0 ఇనీషియల్ పాయింటేనా? అంటే ఇది దీనికి ఈక్వల్ అవ్వాలా లేదా? అంటే దేర్ ఫోర్ k minus 500 by 120 is equal to 1.3. k minus 500 is equal to 1.3 into 120. 1 plus 500. Then k value is 656. డౌన్ చేయనా? ఓకేనా? ట్వెల్వ్. See the problem number 12. The average weekly food expenditure for a group of families as normally distributed with mean is, stop talking, 1800 and standard deviation is 300. What is the probability that out of 5 families belong to this group? Out of 5 families belong to this group. Okay, at least one family has weekly food expenses is excess 2100. యావరేజ్గా ఎంత అవుతుందంట ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్? 1800 అవుద్దంట. అంటే యావరేజ్ కానీ ఎగ్జాక్ట్ అని చెప్పట్లే. ఓకే, యావరేజ్గా 1800 అయింది. ఒక మంత్ 1600 అవ్వచ్చు, ఒక మంత్ 2000 అవ్వచ్చు, అట్లా. అయితే ఆ గ్రూప్లోంచి ఎంతమందిని తీసుకుంటున్నారంట? 5 మెంబర్స్. 5 మెంబర్స్లో క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు? అట్లీస్ట్ వన్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, అట్లీస్ట్ వన్ ఫ్యామిలీ అంటే 1 ఫ్యామిలీ అంటే 1 ఆర్ మోర్ అని. మీరు తీసుకున్న 5 మెంబర్స్లో 1 ఆర్ మోర్ ఫ్యామిలీ ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 2100. అంటే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్.
ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2100 ఇది మన ప్రాబబిలిటీ. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబబిలిటీ కావాలి. వినండి, ఏం రాయొద్దు అసలు క్వశ్చన్. ఈ ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చేశాక అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ దగ్గరికి రావాలి మనం. మనకు అక్కడ పి అవ్వాల, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి వదిలేశాడు అంతే. అంటే ఇది ఎలా కనెక్ట్ చేశాడంటే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనెక్ట్ చేశాడు క్వశ్చన్లో. అది ప్రాబ్లం క్వశ్చన్కి. ఓకే, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజ్ చేసి ప్రాబిలిటీ కనుక్కో, ఆ ప్రాబిలిటీని యూజ్ చేసి బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో సాల్వ్ చేయని చెప్తున్నాడు క్వశ్చన్ని. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు ఎగ్జామ్లో తగిలితే అయిపోయినట్టే. అర్థమైందిగా? ఇలాంటివి వస్తే టైం పడుతుంది, హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పడుతుంది అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ మనం అక్కడ ఇన్స్టెంట్గా థింక్ చేయాలి, టెన్షన్లో థింక్ చేయాలి కాబట్టి అప్పుడు చేయకూడదు ఈ ప్రాబ్లమ్ని. మన టార్గెట్ ఏంటి? ఫస్ట్ 1 అవర్ 45 బిట్లు. చెప్పాక 96 వరల్డ్ కప్ శ్రీలంక వాళ్ళ టార్గెట్ ఒకటే, ఫస్ట్ 10 అవర్స్ 100 రన్స్. వేరే ఆప్షనే లేదు అసలు. ఓడిపోయినా గెలిచిన అదే, అసలు అదే ఫార్మాట్, అదే లాజిక్తో వచ్చేసారు అంతే. 96 అంటే మీరు పుట్టారా? చూసారా? మీరు పుట్టక ముందర మస్తు లాజిక్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏదో కనిపెట్టమని కంగారు పడతారు అందరూ, ఆ యాప్ కనిపెట్టు ఈ యాప్ కనిపెట్టు అని చెప్పి. ఓకే, రైట్. అంటే పూర్వకాలంలో ఉన్నట్లని మనం ఛేదించడానికే కష్టపడుతున్నాం యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. భయపడుతున్నాం కొన్ని రూములు ఓపెన్ చేయాలంటే. అవునా కదా? అది అంటే మనం ఇంటెలిజెన్సా, ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్సా? వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఇంటెలిజెన్సే. ఎగ్జిస్టింగ్ ఏమంత సినిమా లేదు, ఓన్లీ పబ్జి గేమ్ ఆడటం తప్ప. ఓకే, అంతే కదండి. కొన్ని రూములు డోర్లు ఓపెన్ చేయటాక మనం టెన్షన్ అయ్యి వదిలేసినాం అంటే ఏంటి పరిస్థితి? వాటిని ఓపెన్ చేసి అంత టాలెంట్ మన దగ్గర లేదన్నట్టేగా. ఆలోచించండి మరి ఇంకా. రైట్, సి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ 2100 మైనస్, మాట్లాడదండి, 1800/300. జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ చెప్పండి, 2100 మైనస్ 1800/300. 1. సి జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే దిస్ పాయింట్. సి దిస్ ఈజ్ రైటెడ్ as 0.5 మైనస్ 0.5 మైనస్, ఇది చేస్తే సరిపోతుందా? 0 లెస్ దాన్ జెడ్ లెస్ దాన్ 1. మరి 0 to 1 ఏరియా ఇచ్చాడా? ఇచ్చాడు, సరిగ్గా చూస్తే కనపడుద్ది. ఏంటది ఇచ్చింది? దిస్ ఈజ్ 1.28 ఏరియా ఇచ్చాడు. ఎంత అంటే ఇది 0.9. దిస్ ఏరియా 0.5 అంటే దిస్ ఈజ్ ఏరియా 0.4 అంటే 0.5 మైనస్ 0.4 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఒక్క నిమిషం, నేను వేరే క్వశ్చన్ రాశా, లాస్ట్ ప్రాబ్లం రాశా. 0.84 అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? 0.34. మీరు కూడా అందుకని అలా చూస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నాడు సార్ అని చెప్పి అనుకున్నా నేను కూడా. కరెక్టే. 0.5 మైనస్ 0.34 0.16. ఇది ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి? అవుట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 5 ఫ్యామిలీస్ అట్లీస్ట్ 1 ఫ్యామిలీ ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మోర్ దాన్ 2100 అంటే అట్లీస్ట్ 1 ఫ్యామిలీ అంటే 1 ఆర్ మోర్ అంటే 1 ఫ్యామిలీ 2, 3, 4, 5 ఫ్యామిలీస్ క్రాస్ ద ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 2100 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేసే బదులు ఇది చేస్తే సరిపోద్దా? 1 మైనస్ ప్రాబబిలిటీ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 1 మైనస్ ప్రాబబిలిటీ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 1 అంటే సారీ, n మీన్స్ 5c 0, 0.16 హోల్ పవర్ 0 అంతే కదా, 0.84 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్, దిస్ ఈజ్ 1 మైనస్ 0.84 హోల్ పవర్ 5. కమ్ అండ్ డూ ఇట్ ఫాస్ట్. 0. రైట్ డౌన్. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ చేయాలి. మొన్న ఒక వర్క్ చేసినారా? డెరివేటివ్స్ లో 3 ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ పేజ్ నెంబర్తో చెప్పి మరీ పంపించా. చేయలేదా? చేయకండి, అందులో ఒక క్వశ్చన్ రావాలి ఎగ్జామ్లో, అప్పుడు తెలిసిద్ది మీకు. మీరు సిఎంఏ ఫౌండేషన్ రాస్తున్నారా? ఏ అంటే కొంతమంది ఏదో రాయట్లేదు అంటున్నారు. ఏ చూద్దాం మరి 100 ఎవరికి వస్తాయి అనేది.
ఒక సింపుల్ మీరు లాస్ట్ టైం పేపర్ చూసే ఉంటారుగా? చూడలేదా? మరీ కథలు చెప్పకండి నాకే స్టోరీ లాస్ట్ టైం పేపర్ చూస్తే మామూలుగా ఏం చదవకోకుండా వెళ్ళి రాస్తేనే 60 మార్కులు వస్తాయి. అంటే 30 బిట్లు. ఏం చదవద్దు అసలు. అర్థమైందా? మనకు కావాల్సినన్ని 40 CMA ఫౌండేషన్లో. ఈసారి పేపర్ అంతే ఉంటది. ఇప్పుడు మీరు విపరీతంగా చదివున్నారు. అందుకనే 98, 100 అడుగుతున్నా. ఓహో! మీరు 97 మీద ఉన్నారా? 97 రావండి. మీరు ఒకటే సింటాక్స్ ఫాలో అవ్వండి. బిట్ తెలియకపోతే ఒకే ఆప్షన్ పెట్టాలంతే. ఏదైనా బిట్ తెలియలేదంటే ఏదో ఒక ఆప్షన్, అన్ని బిట్లకి అదే ఆప్షన్, నీకు తెలియని బిట్లకి. ఐదర్ బీఆర్ సిలో ఉంటుందేమో అలా చూడండి. రాసి అయిపోయిందా? నిద్రపోతున్నారే మార్నింగ్ వచ్చి? అవును, ఈ హాస్టల్ రావట్లేదా? వచ్చారా? మూవ్ చేయాలా? నెక్స్ట్ అండి, ప్రాబ్లం నెంబర్ 13. The weekly wages of 5,000 workers of the factory, n is equal to 5,000, follows normal distribution with mean 700, standard deviation 50. Okay, what is the expected number of the workers whose wage is lies between 660 less than 720? ఓకేనా? ఎక్స్పెక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వర్కర్స్ కదా. మరి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? అన్నింటి కరెస్పాండింగ్ ప్రాబిలిటీ. ఇగో ఆ ప్రాబిలిటీ ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. ఓకేనా? కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ జెడ్. 660 minus 700 minus 40 less than z, oh sorry, 40 by 50 less than z less than 720 minus 0.8 less than z less than 4. చూడండి, దిస్ ఈజ్ రైట్ ఇట్ as minus 0.8 less than z less than 0 plus 0 less than z less than 0.4. Area from 0 to 0.8 same as minus 0.8 to 0, 0.2881 అని ఇచ్చింది ఏరియా. ఏదో చేంజ్ చేసాం ఇక్కడ. 0.1514 155 వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి. 11. Therefore frequency is equal to 5000 into 0.4435 2 to 15. 2 to 18 అని చెప్పొచ్చా?
ఓకే, నెక్స్ట్ అండి. See the problem number 14. Hello. 50% of certain product have weight 60 or more. Probability of x greater than 60 is 50% అంటే 0.5. Whereas 10% have the weight is 55 or less. Weight less than 55 or is 0.1, 10% అంటే. ఆన్ assumption ఆఫ్ నార్మాలిటీ. ఓకే, మీకు శాలరీస్ కానీ వెయిట్ కానీ అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడ వస్తే పాయింట్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. వెయిట్ అన్నాం అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్ 71 kgs అలా ఉండదు. కొన్ని పాయింట్స్ కూడా ఉంటాయి, మనం అవి కన్సిడర్ చేయం, వదిలేస్తాం. కానీ ప్రాబ్లంలో వదలకూడదు. ఓకే, ఇప్పుడు శాలరీ 2 lakhs per month అంటారండి, పాయింట్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, అకౌంట్లో క్రెడిట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ పాయింట్స్ క్రెడిట్ అవుతూ ఉంటాయి, కానీ మనం ఆ పాయింట్స్ని పట్టించుకోం, యూజ్ చేయం కదా అట్లా అప్పుడే. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే, ఫస్ట్ పాయింట్ చూస్తే జెడ్లో కన్వర్ట్ చేయండి. జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ 60 మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా, అంతేనా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి? 0.5. వినాలి. ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సర్టెన్ వెయిట్ హ్యావింగ్ 60 ఆర్ మోర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, నో ప్రాబ్లం. మనం అంటే ఇక్కడ ఆల్జీబ్రాయిక్ సింప్లిఫికేషన్ కాదు కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఉన్న గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉన్న ఇష్యూ ఏముండదు, మీరు ఇన్ని రోజులు అది అబ్జర్వ్ చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే, అదే ఆల్జీబ్రాయిక్ సింప్లిఫికేషన్ లైక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అక్కడ ఈక్వల్ టుకి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టుకి గ్రేటర్ దాన్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అందుకని థిక్ లైన్ డాటెడ్ లైన్తో డినోట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ అంత పెద్ద అది పర్టికులర్గా పట్టించుకోవసలా. సరే, ఇప్పుడు నార్మల్ కరువు మీకు ఐడియా ఉంది కదా, ఏరియా ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? 0.5. 0.5 అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికండి? 0 to ఇన్ఫినిటీ అయినా? 0 to ఇన్ఫినిటీ అయినా? అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఏరియా అంతా 0.5. అంటే ఈ ప్లేస్లో ఎంత ఉండాలి అప్పుడు? 0 ఉండాలి, ఉండాలా లేదా? ఓకేనా? అట్లా ఈక్వల్ చేస్తే 60 మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60. మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60. మ్యూ అడిగాడా? అడగలా. అది ఈజీగానే వస్తుందని అది అడగడాడు. ఆడేం తింగరోడు కాదు కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్రా అండి. ఏమడిగాడు ఎందుకు క్వశ్చన్లో? వేరియన్స్. కన్వర్ట్ చేయండి మరి దీన్ని. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ జెడ్ గ్రేటర్ జెడ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 55 మైనస్ 60 బై సిగ్మా. మ్యూ తెలుసుగా? తెలుసా తెలీదా? జెడ్ లెస్ దాన్ ఎంత వస్తుందండి ఇది? -5 బై ఇదిగో నార్మల్ కర్వ్. ఓకే, నెగిటివ్ నెంబర్ -5 బై సిగ్మా కంటే తక్కువ. ఇదంతా 0.1 అయినా ఇచ్చింది ఏరియా, ఇదిగో అంతేనా? అప్పుడు ఏరియా ఎంత? 0.4 ఏనా? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఈ పాయింట్ నుంచి ఇదేనా? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ -5 బై సిగ్మా లెస్ దాన్ జెడ్ లెస్ దాన్ 0 వాల్యూ ఎంత? 0.4. ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు చూసుకో అక్కడ క్వశ్చన్లో. పై ఆఫ్ 1.28 అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అంట ఏరియా? -ఇన్ఫినిటీ టు 1.28. ఏరియా ఎంత? 0.9. ఇప్పుడు ఈ ఏరియా ఎంత అండి? అంటే ఇదే ఎంత? ఇదంటే ఏంటి? 0 to 1. అంతేనా కాదా? 0 లెస్ దాన్ జెడ్ లెస్ దాన్ 1.28 ఏనా? అంతేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, అంటే ఇప్పుడు చూడు, ఏరియా ఈక్వల్గానే ఉంది ఇటు. అంటే ఈ వాల్యూ, ఈ నెంబర్ ఏమవ్వాలి ఇప్పుడు? 1. మరి నెగిటివ్ నెంబర్ పాజిటివ్ కింద కన్వర్ట్ చేసే కదా మనం ఏరియాకి ఈక్వల్ చేసేది. అంటే 5 బై సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.28. దట్ ఈస్ 5 బై 1.28 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా. దేర్ ఫర్ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 స్క్వేర్ చేయి అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? అదనమాట. ఓకే, ఇది అడిగిండు అనమాట ఆడు ఎగ్జామ్లో. జాగ్రత్త రాయండి. అన్ని క్వశ్చన్లు ఒకలానే ఉంటాయండి, అటు ఇటు ఇటు అటు డయాగ్రామ్లు మారుస్తూ ఉంటాం అంతే. బ్రెయిన్లోకి రీచ్ కావట్లేదా? కొంచెం కష్టపడాలండి. బ్రెయిన్లోకి రీచ్ కావాలని వదిలేస్తే CMA ఫైనల్లో ఉంటుంది ఇయే డయాగ్రామ్స్తో కొన్ని ఒక చాప్టర్. ఓకే,
మీరు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఒక సంవత్సరం గ్యాప్ వస్తుంది. మరి అంతే కదండి, ఇంటర్ అవ్వాలిగా. ఇంటర్ అవ్వాలి, ప్లస్ ఆర్టికల్స్ అవ్వాలి, ప్లస్ ఫైనల్కి పోవాలి, సిఎంఏ ఫైనల్కి వెళ్ళాలంటే. అది ఓకే. సిఏ ఫైనల్‌లో కూడా ఉంటాయి. మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ లేకుండా ఏది ఉండదు. మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు యాన్యుటీ నేర్చుకున్నారండి మీరు? నేర్చుకున్నారా లేదా యాన్యుటీ? హ్మ్. మరి నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో ఎఫ్ఎం ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక పేపరే ఉంటది. మ్యాథ్స్ రాకుండా అది ఎట్లా వస్తది? బై హార్ట్ చేస్తారేంది అక్కడ గూడా? మరింకే. రేపు క్లాస్‌లో రేపు క్లాస్ ఉంటదండి 7:15కి. ఓకే. కొరిలేషన్ డిస్కస్ చేస్తా.